Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this class we are going to discuss about artificial lungs. So far we discussed about around 6 topics under lungs. Okay, starting from architecture to the abnormal lungs to the different topics we discussed, even including the disease involved with the lungs like COPD we discussed, and also we discussed about in previous class we discussed about the heart lung machine, how exactly the heart lung machine works and where we need it and what are the risk factors, all those things we discussed. Okay, so in this class we are going to discuss about artificial lung. So artificial lung, as we discussed about artificial brain, like artificial other things and all, like artificial kidney and all. I guess kidney is not yet discussed in for your point of in this particular channel. So as we are having almost all organs are artificially made. Okay, so they might not be in use inside the human body, but somehow their function has been copied except brain. Okay, so most of the organs have been artificially made. At least they are helping it for drug delivery, drug design, so that the people can try the new drugs on those particular artificial lungs, artificial heart, artificial kidney, so that we can observe what are the things are happening, so that we can come up with the idea that the particular drug is safe or the particular treatment is safe. Okay, then inside the laboratory we can do that. Okay, we can set up the microenvironment where how exactly the kidney is functioning, the same functioning should be doing, and during those functioning only you are going to add the drugs or for to treat the particular kidney related diseases. Like that we have plenty. Okay, so that will help in the research and development, and with the help of this we can come up with we can say that we can avoid killing animals, because initially we will try any kind of the research or any new development on animals, right? So that we can avoid. Okay, so we can avoid killing animals. Anyway, if it is proven, it will be used on humans, right? So when you can, with the help of tissue engineering or with the help of any other fields of biotechnology, you can bring the artificial organs, so that these artificial organs of humans only, with the help of autologous cells, that means from our own cells. If I want to have a liver artificially, so I can bring the liver, I can make the liver with the help of the particular tissue engineering and all. So that is one way. The another way you are having is kind of machines or kind of or devices will be there, electronic devices will be there, which can do the function. For example, we know that lung act as a purifier. So we are having already air purifiers, right? Normally we use air purifiers. We cannot use that as a lungs here, but we can have more specialized machines which will act as the oxygenator, or which can provide the oxygen. What is the function of the lung? To provide the oxygen, to purify the air. So these two things can be done by the normal any machines. So if those machines are doing this function, we can call them as a artificial lungs. Okay, so that's it about introduction. I'll just give a brief introduction in Kannada and then we'll start the topic. So artificial lung ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮೇ 10-20 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ
ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಅದು ಲಿವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆದ ಡ್ರಗನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ that was the introduction. So artificial lungs are very important where we can have the support for a particular functions, lung functions. So artificial lungs are devices. So adu nan helta, sorry, I'll just continue with the in Kannada, half of the part I skipped. ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರದ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಥರ ಆಗ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ದು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಏನು, ಏರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸಸ್ that which are designed to mimic the function of the natural respiratory system. So these artificial lungs should work like a lungs, that's it. That is, it should behave like a natural respiratory system. Okay, so they are used to support patients with acute respiratory syndrome, that is ARDS, or acute lung injury, we are calling it as ALI. Okay, so ARDS or ALI, these are the two major common things, or you can say diseases where we will be using the artificial lungs. Okay, so it will give the support to the patients. So that means you are having your lung is not able to function, so it is giving you the support. That means it is giving you support in a way that it is giving the oxygen to your blood, or maybe it is purifying the whatever the air is coming in. So to help the patient's own lungs recover and heal, so that we will give time for a lung to heal. Okay, so or recover. Okay, so to recover and heal we need lung needs time. So meanwhile during this time the patient will be given with the artificial lungs, so that this particular artificial lung will support the patient in during the healing process or recovery process of the natural lung. Okay, whenever the natural lung is in trouble, so if the doctors are treating it and if it is recovering, during that time the lungs function has to be carried out, right? So that will be done by artificial lungs. So there are two main types are there. One is membrane oxygenator, another one is extra corporeal lung assist devices. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಮಷೀನ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ARDS ಇರ್ಬೋದು, ALI ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀದಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಂಗ್ ಹೀಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅದು ಸರಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಂಗನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಲಂಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ membrane oxygenator and another one is extra corporeal lung assist devices. So membrane oxygenator obviously to deliver the oxygen.
So let's discuss about the first one, that is membrane oxygenator. So what do you mean by membrane oxygenator? So these are the devices that use semi-permeable membrane to transfer oxygen and carbon dioxide between the blood and the air. So it's very simple. It uses this particular artificial lung uses membrane. The membrane which is permeable only for two gases. When air is going from machine to the blood vessels, so only oxygen will be allowed. So that oxygen only will enter into the blood. So that means this membrane will act as a purifier here. Understanding? So and from the outside carbon dioxide is coming and that will be going outside. So from here it is allowing carbon dioxide, from here it is allowing oxygenator. So this membrane will act as semi-permeable membrane. That means it allows only specific molecules inside through this. So that will be oxygen and carbon dioxide. That will be between the air and the blood. Okay. So now the blood is pumped through the membrane. Now once the membrane blood is pumped through the membrane, so where it becomes in contact with the air, so the blood will come in contact with the air, so that allowing the exchange of gases. So the gases of oxygen will go here and carbon dioxide will go here. So that's it. So so membrane oxygenator ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು membrane ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ membrane ಕೆಲವೊಂದು molecules ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಈ ಕಡೆ ಏರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ membrane ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏರು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is exactly how the representation of membrane oxygenator. So we are having the heart here. So here we should give the oxygen here and it should take the carbon dioxide from here. So this particular artificial lung, what it does, it has got many components. We need membrane oxygenator. See, that's what we discussed, right? So membrane oxygenator is this part is what we are going to discuss, but this is the whole setup. Okay, so this membrane oxygenator, it's having semi-permeable membrane, so which will bring the connection to the blood and the air. Okay, so here oxygen is there and here carbon dioxide is there. So here the blood is there. So we are having the post membrane pressure monitor and post membrane pressure monitor. Both the things are there because after this is for unoxygenated bed and this is oxygenated bed. So in this membrane oxygenator, so here what will be there? Oxygen will be there. Oxygen will be put. So when from the heart, when the unoxygenated blood comes, or with the carbon dioxide, this blue thing with carbon dioxide more that comes, that will be pumped through this membrane oxygenator, where the membrane oxygenator will provide the oxygen. So the blood will get the oxygen, that becomes the red in color, right? So here, so it doesn't mean that blood is become red and this thing blue. I'm just to explain or to understand this, it has been shown in that way. So it will carbon dioxide along with this thing, oxygen will be oxygenated here, that means oxygen will be given. So from where this oxygenator will get, obviously from here oxygen to oxygen blender will be there. From there the gas blending will be there. So along with the different molecules, then it will be given. So this particular gas oxygen will be given to the membrane oxygenator. So it will pump, and whenever the pumped blood comes here, it gives the oxygen. So whatever the oxygen is coming with the help of heat exchanger, that will be blend properly. So warmed water input will be there here to make sure that the particular stuff, the blood is properly flowing, and then it comes, it delivers the blood here to the again back to the heart. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್
lung assist devices. That means these devices work by removing the carbon dioxide from the blood and adding the oxygen, allowing the patient's natural lung to rest and heal. So here we are giving the rest to the lung, and here what this particular device will do, it will add the oxygen to the blood and it will remove the carbon dioxide from the blood. How it does? So one example is that extracorporeal lung assistant device, that is nothing but this particular ECMO, or you can call it as a extracorporeal membrane oxygenation. So membrane oxygenation machine, why? Because we are giving the oxygen, so which is used to treat the patients with severe respiratory failure. So now the ECMO works by removing carbon dioxide. It removes the carbon dioxide from the blood and adds the oxygen. Then it can be used as a bridge recovery. That means bridge recovery in the sense your particular lung has to recover, right? Or as a bridge to lung transplantation it can be used. So ಇಲ್ಲಿ extracorporeal lung assist device ಎರಡನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ECMO ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಷನ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ECM ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವೀನಸ್ ECMO. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ECMO. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೀನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀನಸ್ ಇಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಡ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರನೂ ಇದೆ, ಈ ಥರನೂ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ವೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ that was about this thing. So next we are having as a kidney as a filtration system. That is a big topic. So far we discussed about the lung as a purification system. Okay, so kidney as a filtration system we will discuss in the next class.